สบายดีทุกคน Hi everyone มื้อนี้สิมาพามาเฮ็ด dumpling homemade. I will teach you guys how to make dumpling homemade. What the ingredients is I have 1 pound of pork and garlic powder 1 spoon, sugar 1 spoon, chicken bouillon 1 spoon, black pepper 1 teaspoon, and soy sauce 2 spoon, salt 1 teaspoon, and mix everything combine คนทุกอย่างให้เข้ากันเด้อแล้วก็ซอยหอมป้อมหอมบัวใส่ cilantro and scallion and then put it in refrigerator for 1 hour and here it is and then now time for wrapping มาห่อน้ำกันเนาะก็คือวิธีห่อก็คือใส่น้ำเพื่อให้มันอัดนะ so I put water to close it and then make it like just like I do in the videoเฮ็ดคือค่อยเฮ็ดเลยเนาะจะพาเฮ็ดแบบสิไปเลย keep going until you done เฮ็ดไปเรื่อยๆ the wrapper is I bought it in any Asian store ซื้ออยู่ห้าง Asian store ทั่วไปเนาะอันแนวห่อนะหรือสิเฮ็ดเองก็ได้ถ้ามีเวลาถ้าก็ประหยัดเวลาก็ซื้อเอาตลาดเลยเนาะเด็กน้อยพากันมักกิน dumpling ก็เลยเฮ็ด homemade ให้พวกเพิ่นกินmy kids love dumplings, so I decided to make a homemade one for them. Sometimes we don't have time, we just buy in the freezer for them. So the chicken broth, chicken broth, chicken stock, soy sauce, sesame oil, chicken bouillon, salt, and then ginger, scallion, slice it. มันจะหอมขนาดใดพวกเจ้าน้ำต้มของมันนะหอมน้ำแบบ aroma and they're perfect for the cold weather เนาะอันกินน้ำยามหนาวนะมันจะซอยให้เฮาอุ่นเด้ลูกชิ้นก็เฮ็ดเอาเองI also make homemade meatball I have the video you can go in and watch it this is done and this is my big girl Lexi she love dumpling also meatball too so I decided to make it for them.This is Kylie, my second one. She's also learned how to use chopstick. She loves to eat dumplings so much. This is my baby one, Holly. She's 2. She loves to eat dumpling on everything too. This is for myself. I add veggie and I also add indentation crab meat in it. Thank you everyone for watching. Please follow me more. Like and share or comment. If you have any question, you can ask me or message me. See you for the next video. Thank you for watching. Bye.